Всем привет! Меня зовут Маргарита. Я художник. В этом видео я покажу, как я расписала старый ржавый УАЗик, как он преобразился и стал выглядеть совсем по-новому. Небольшая предыстория. Это УАЗик моего дяди. Дядя живет в деревне. У него много такой старой техники советской, которая нужна именно для домашних нужд. Там говно перевезти, сено, картошку и, например, там на рыбалку съездить в лес по каким-то непроходимым местам, где любую машину жалко, а как бы УАЗик само то пойдет. То есть этот УАЗик много чего видел, в кузове у него есть дыры, весь мятый, весь поцарапанный, много чего пережил. Я говорю: дядь Саш, а давайте мы ваш УАЗик распишем, я потренируюсь, а вам не жалко. Такой: да, пожалуйста, типа делай, что хочешь, только не в черный. Я такой думаю, это идеальный ответ, всегда отвечайте это художнику. Думаю, все, поняла, приняла, пошла. Я купила материалы, составила эскиз. В общем, я расписала, делала это первый раз, очень переживала, поэтому можете ей давать какие-то рекомендации, если они есть. Материалы брала самые простые. По материалам у меня ушло именно на закуп ушло где-то 7000, а по итогу израсходовала где-то на 5,5, может быть, да, где-то на 5,5. Смотрите, любуйтесь, любуйтесь, восхищайтесь, радуйтесь, что у меня так получилось из-за дяди Саши, что у него теперь такой УАЗик классный. А недавно на всю деревню такой. В общем, оставляйте ваши комментарии и лайки. Смотрим.